ఛానల్‌లో నేనేవైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో జస్ట్ మైండ్‌లో పెట్టుకోండి. నథింగ్ ఈస్ స్క్రిప్టెడ్ హియర్. నథింగ్ ఈస్ మేడ్ అప్ స్టోరీ. వాటెవర్ ఐ స్పీక్ ఈస్ ఎయిదర్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆర్ that something happened around my life. Even though I do not name the persons, even though I do not name the situations or the locations, the story is real. Names name చేయడం నాకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కానీ మోరల్ ఏంటంటే ఐ డు నాట్ వాంట్ టు నేమ్ ద పర్సన్స్. వాళ్ళు పాడవ్వాలనో, వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలనో నా ఇంటెన్షన్ డెఫినెట్‌గా కాదు. బట్ నేను గో త్రూ చేసిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంకొకళ్ళు గో త్రూ చేస్తుంటే ఐ డు నాట్ వాంట్ దెమ్ టు గో త్రూ ద సేమ్ పెయిన్ దట్ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ దట్ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ దిస్ సిరీస్ అన్నమాట. నేను డిఫరెంట్‌గా ప్రెజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ది ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అవనివ్వండి, పుట్టింగ్ కాంటెంట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్. I do not want to go back or I do not want to go and follow the trends that are currently in the market. ఏ ట్రెండ్ వస్తే ఆ ట్రెండ్‌ని పట్టుకొని ఫాలో అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. I am a person where I do not follow trends. మరి ఎక్కువ చెప్పినట్టు ఉంటుందేమో. ఐ యామ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై పవన్ కళ్యాణ్ గారు. సో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆయనే. దానివల్ల ఆయన చెప్పిన డైలాగ్ ఒకటి చెప్తా చూడండి. మనం ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వము, మనం ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాం అనమాట. ఐ నో దిస్ ఈస్ అ వెరీ హ్యూజ్ డైలాగ్ టు యూస్, బట్ యా దట్ ఈస్ వేర్ ఐమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్. నాకు పోస్టింగ్ సేక్ పోస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. అందుకే ఇట్ టుక్ మీ 4 years టు యాక్చువల్లీ లుక్ ఇన్ టు వాట్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్. ఏదో ఫాలోవర్స్ కోసమనో లేకపోతే మనీ కోసమో నేను కాంటెంట్ పెట్టి దాన్ని మార్కెట్ చేయాలి అని నేను అనుకోవట్లేదు. ఈవెన్ దో విత్ మై బ్రాండ్ పరిష్వాలో మనకి యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ అంటే వర్టికల్స్ ఉన్నాయి పరిష్వాలో. లైక్ పరిష్వా మార్కెటింగ్ అవ్వండి, పరిష్వా స్కిన్ కేర్, దెన్ లేటర్ ఇన్ ద ఫేస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ పరిష్వాలోనే గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకోదాం చూస్తున్నాము ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాము. అండ్ డౌన్ ద లైన్ నెక్స్ట్ 3 years we have very huge vision of starting an NGO. One together combined is a future for better tomorrow. మన పిల్లలు, వాళ్ళ జనరేషన్స్, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ they will have a proper picture. నా దృష్టిలో వచ్చేసరికి మెన్ ఉమెన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. బేసిక్గా ఐ సీ ఎవ్రీబడి యాజ్ అ సోల్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ జెండర్ ఆస్పెక్ట్, మెన్ పర్టిక్యులర్గా ఐ డోంట్ సే కాన్షియస్గా చేస్తున్నారని నేను చెప్పాను, కానీ బట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్గా మేల్స్కి ఈగోతో పెంచుతున్నారు. అండ్ ఫీమేల్స్కి వచ్చేసరికి దిచరింగ్ దర్ చిల్డ్రన్, ఫీమేల్ చిల్డ్రన్ విత్ ఫియర్ ఆస్పెక్ట్లో. నేను చేసే వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ లైఫ్, మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మై పర్సనల్ స్టోరీస్. అండ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ లైక్ I am not blaming my parents, I am not blaming the situation, nobody is to blame here. My parents were in such a situation where the village situation అన్నమాట, బాగా పల్లెటూరులో ఉన్నారు, అక్కడ మంచి స్కూల్స్ లేవు. యాజ్ అ పేరెంట్ వాట్ దే ఫెల్ట్ ఇస్ ఫర్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు గ్రో అప్ ఇన్ అ హాస్టల్. వాళ్ళ వరకు ఏంటంటే పిల్లల్ని హాస్టల్లో వేస్తే మంచిగా చదువుకుంటారు, మంచి చదువు వస్తుంది, మాకులాగా మా బిజినెస్లో వాళ్ళు ఇండల్జ్ అవ్వకుండా ఉంటారు అన్న ఏకైక ఇంటెన్షన్స్ తో మై పేరెంట్స్ పుట్ అస్ ఇన్ ద హాస్టల్ లైక్ మీ అండ్ మై బ్రదర్. వైల్ ఇన్ హాస్టల్ అబ్బాయిలు వచ్చేసరికి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ రఫ్ అండ్ అన్టేమ్డ్ వర్షన్స్. వాళ్ళ లైఫ్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చేంజెస్ చేస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉమెన్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్. ఉమెన్కి వచ్చేసరికి హాస్టల్ అవనివ్వండి, ఇంట్లో అవనివ్వండి, వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ కామన్ దట్ సొసైటీ టీచర్స్ అస్, సేయింగ్ కి అమ్మాయిలు మాట్లాడకూడదు, ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయకూడదు, అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఇది చేయకూడదు, అది చేయకూడదు అని చెప్పి. ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జెన్ జీ జనరేషన్, ఇవాళ పిల్లలు అట్లా ఉన్నారు అని అంటే ఎక్కడో అక్కడ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నేను బట్టలు వేసుకోవడం తప్ప నన్ను, ఎవరి ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళది, ఎవరి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ వాళ్ళది. ఒకనొక టైంలో ఐ యూస్ టు వేర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోతింగ్ బట్ నాట్ దట్ వల్గర్. యా, ఐ డిడ్ వేర్. బట్ ఇవాళ రోజు వచ్చేసరికి ఐ రియలైజ్డ్ కి ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ దిస్, హౌ ఆర్ మై ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ గోనా బీ? దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ అ చేంజ్ ఇన్ మై హౌస్ హోల్డ్. ఐ డిడ్ దట్. And things now, I am teaching my kids what is good, what is bad, what is right, what is wrong అని వాళ్ళకి ఆలోచించుకోగలిగే కెపాసిటీ నేను వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతాను. సో యాజ్ అ పేరెంట్, యాజ్ అ మదర్, యాజ్ అ ఫాదర్, ఎవరికన్నా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే ఒక థింగ్ ఏంటంటే, వెన్ ఇట్స్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ యువర్ వెల్ బీయింగ్, ముందు
మనల్ని మనం చేంజ్ చేసుకోగలిగితేనే మన పిల్లల జోలికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ ప్రీచింగ్ ఎవ్రీబడి. నా ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా మంది ఉన్నారు. క్యాన్ టెల్ యూ దాట్. అలా ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఒక గైడెన్స్ అవ్వాలని, లేకపోతే నా మాటల్లో వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చేంజ్ తీసుకురావాలి అని వాళ్ళకి అనిపించాలి. కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సిరీస్ అనమాట, వేర్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ మై పర్సనల్ జర్నీస్, మై ప్రొఫెషనల్ జర్నీ, మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ దేర్, హౌ మదర్హుడ్ లిటరలీ చేంజ్డ్ మీ యాజ్ అ పర్సన్, యాజ్ అ ఉమెన్. చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో చాలా చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ వే చాలా చాలా ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. త్రూ అవుట్ ఆల్ దీస్ ఏంటంటే ఐ ఫెల్ట్ అలోన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వేర్ దేర్ వాజ్ నో బడీ టు లిసన్ టు మీ. ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ వేర్ ఐ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ డివైన్. దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ నాకు ఎప్పుడైతే ఉందో, కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నేను దేవుడికి దండం పెట్టేదాన్ని, నాకు ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు మాత్రమే నేను దేవుడిని తలుచుకునేదాన్ని. బట్ టుడేస్ మై లైఫ్. నేను ఒక పని చేస్తున్నా కూడా నేను అందులో డివినిటీ చూసే నేను చేస్తాను. సంబడి ఆస్క్డ్ మీ, మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్ని బిజినెస్ చేస్తున్నావు కదా, క్లయింట్స్ తో నీ డిస్కషన్స్ పెట్టుకొని బయటకు వస్తున్నావు కదా అని అంటే, ఇప్పుడు నేను మార్కెటింగ్ అవనివ్వండి, రేపు పన్న రోజు స్కిన్ కేర్ అవనివ్వండి, ఐ విల్ వర్క్ ఓన్లీ విత్ పీపుల్ who sync to my ideologies, my values, ethics. ఈ అన్నిటికి ఒక బౌండరీ లైన్ ఉంటుంది. ఈ అన్నిటిలో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ క్యాచ్ అవుతారో వాళ్ళ బ్రాండ్స్ కి మాత్రమే నేను వర్క్ చేయదలుచుకున్నాను. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ ఆఫ్ మైండ్, యూ గైస్ నో వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇట్స్ ద వన్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు మెన్షన్. అండ్ మన వీడియో సిరీస్ ఏదైతే ఉందో, దట్స్ గోనా బి లైక్ ట్యూస్డే, Thursday and Saturday. Tuesday episodes is going to be my personal journeys, my personal stories and everything. And Saturday I'll be talking about skincare and why Parishwa, మీరు పరిశ్వాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి when it comes to skincare. అండ్ ఇన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి, వై పరిశ్వ అన్న దానికి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఆల్సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ వై ఐ స్టార్టెడ్ పరిశ్వ, వాట్ మేడ్ మీ స్టార్ట్ పరిశ్వ. అలాంగ్ సైడ్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆన్ మార్కెటింగ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా. సిన్స్ ఐ యామ్ ఇన్ టు మార్కెటింగ్, ఐఎమ్ అ మార్కెటింగ్ కన్సల్టెంట్ యాజ్ ప్రొఫెషన్. ఐ వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ అండ్ ఇప్పుడు ఇండియా. ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ 2 clients. ఇక్కడ నేను క్లయింట్స్ అన్నప్పుడు ఐ డు నాట్ వాంట్ ఎవ్రీ క్లయింట్ కమింగ్ టు మీ అండ్ గివింగ్ మనీ, అట్లా వద్దు నాకు. when I mean client, మీరు మీ బిజినెస్ లా చూసే వాళ్ళైతే డోంట్ అప్రోచ్ మీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ పర్సన్ who is looking at your business like an entity or a divine presence that is going to be useful to the world, that is when you come to me. That is when I will be looking into your brand or I will build a strategy. Other than that, మీరు ఎన్ని విధాలుగా బతిమాలినా, ఎన్ని విధాలుగా నన్ను అప్రోచ్ అయినా కూడా నేను ఆ బ్రాండ్ నేను తీసుకోను. ఇది నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాను బేస్డ్ ఆన్ మై వెరీ రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. కూడా బయట వాళ్ళు కాదులేండి, ఫ్యామిలీ. ఐ డు నాట్ వాంట్ టు నేమ్ వాట్, హౌ, వెన్, లీవ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ యా, when I mean this, I meant this. Already in marketing, like build my career, I have my client base, I have very good income that is coming towards me. But my end goal is not money. My end goal is the change that I am anticipating to bring to this world. అది స్పిరిచువాలిటీ త్రూ అవనివ్వండి, లేకపోతే నేను చేసే వర్క్ త్రూ అవనివ్వండి, ఆర్ త్రూ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు be very raw, very unapologetic and bring the facts as they are, and also in my perspective, how I see things. So yeah, this is my first episode where I wanted to give my introduction of what I am going to be and what I want to present in this channel ani చెప్పడానికి ఒక చిన్న గ్లింప్స్ అన్నమాట ఇది. I hope you understood the concept of Thattelugugirl, Aka Haima, Aka Jyothi. Peru Haima Naga Jyothi. Jyothi is a name where people call me since my childhood, or they call me Jo, shortcut lo mudduga pilchukuntaru. Recent times lo I do not want to be named as or labeled as Jyothi. I call myself Haima because that is where I see myself as the divine feminine. And నేను ఫర్దర్ గా నా కెరియర్ లో ఎదగాలనుకున్నా కూడా I would want to be recognized with the name Haima because Haima carries a very significance అన్నమాట. If you know the Shiva Purana and all, హిమవంతుడు కూతురు is Haimavati. Who is Haimavati? Is Parvati, one form of Parvati, right? So Haimavati.
My granny's name is Haimavati and my grandfather's name is Nagendra Kumar. మా ఫ్యామిలీలో మాకు ఇలవేల్పు కులదైవం అని ఉంటారు కదా, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో శివ ఫర్ us. వాక్ ద పాత్ ఆఫ్ ట్రూత్, లిబరేషన్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సరెండర్. ఫస్ట్ వస్తుంది, మిగతావన్నీ తర్వాత వస్తాయి. సో నా లైఫ్ లో ఒక్క పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో I had nobody, even though I had everybody around me, I felt very lonely, where I had nobody to talk, where I had nobody to discuss nothing. ఎవరన్నా నా కోసం ఉన్నారు అంటే నేను ఉన్నాను అని చెప్పి నాకు చెప్పిన ఏకైక ఎంటిటీ ఇస్ శివ. ఇఫ్ యూ సీ శివ యాజ్ ఎ గాడ్ ఆర్ అ డైటీ, దట్ వుడ్ బి అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ నేను శివాని చూసేది ఇస్ a soul launching towards him. And when I meant liberation, I walk this path not for the liberation. I walk this path for Shiva. అండ్ నా లైఫ్లో నేను ఇవాళ రోజు నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఇంత ఓపెన్గా, ఇంత రాగా వర్షన్ ఆఫ్ ద స్టోరీని నేను బయట పెట్టగలుగుతున్నాను అన్నా కూడా, ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ విత్ ఇన్ మీ ఆర్ ద divine feminine that is making me speak all this. And I truly believe and I truly want everybody to walk this path. I won't force or I won't ask you to follow this path. If you want to walk this path, you are free to join this community. I welcome every woman, every soul that has been going through a lot. Kani, you will have people around but no one to speak. You will have people around but you can't express anything. You have friends but you can't talk. ఇలా మీ సిచ్యువేషన్ లైఫ్లో మీ పరిస్థితి ఇలా ఉంటే కనుక జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ యూ హ్యావ్ అ సిస్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ ద తెలుగు గర్ల్. మీకు ఎలాంటి కష్టం ఉన్నా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ అడ్వైస్ ఫర్ యువర్ లైఫ్, పర్టికులర్లీ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీకు లైఫ్లో ఎటు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి మీకు తెలియట్లేదు, ఆర్ నా కెరియర్ ఇట్లా ఉంది, నేను ఇలాగా అప్బిల్డ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నా కెరియర్ని అని మీరు అనుకుని మీకు ఎటు వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో కూడా మీరు తెలియక లైఫ్లో స్టక్ అయిపోయి ఉంటే కనుక, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీ ద పర్సన్ గైడింగ్ యూ. సో అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, దిస్ ఇస్ మై హార్టీ వెల్కమ్ టు జాయిన్ దిస్ కమ్యూనిటీ. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఛానల్ ఫర్ యూ, then definitely do subscribe. And I hope that this video is really informative, and if so, please do like, share and subscribe. And Sarvam Shiva Panu.